I don't know which order, but I will do this. No, you can start from here. Sarva to Atma. Okay. Vivekananda here, and welcome you again. For the second time, at least I have seen you here. And you all know, but it's a formality that we have to introduce, and it's a privilege to welcome you all. Swami Atmapriyananda has been a monastic member of Ramakrishna Mission for over 20 years now, since he joined the order in 1994. He has served the Ramakrishna Mission in various capacities, including being the vice principal of the Devgarh Vidyapith Higher Secondary School, principal of the Shikha Mandir Teacher Training College at Belmont, and the first registrar of the Ramakrishna Mission Vivekananda University at Belmont. He then served as an Acharya, meaning professor of the monastic Prohibitioners Training Center at Belmont. At present, he is the head of the Vedanta Society of New York. Swamiji has been a speaker at TDX, IIM Ranchi, beside premier Indian institute like the IITs and the ISC. He has also delivered lectures on Vedanta exclusively across the United States, Australia, and New Zealand, including noted universities such as University of Queensland, University of Sydney, University of Adelaide, Victoria University, and many more. His interests are in the field of Indian and Western philosophy, religion and spirituality, positive psychology, management science, and education. Swami Atmapriyananda ji. Now, let me introduce Swami Atmapriyananda ji. Swami Atmapriyananda ji is the first Vice Chancellor of Ramakrishna Mission, Vivekananda University, a multi-campus university trying to actualize Swami Vivekananda's educational vision and devoted to teaching and research in a variety of unique faculties. Swami Atmapriyananda received his PhD from the University of Madras, India, in theoretical physics for his work in particle theory. He has a number of research publications in reputed international journals. Inspired by Ramakrishna Vivekananda's ideology, he joined the Ramakrishna Order of Monks in 1978 and served as principal and vice principal at Ramakrishna Mission Vidya Mandira, a premier college of Ramakrishna Mission at Belmont, where he taught physics for nearly 25 years. Swami Atmapriyananda ji. To encourage us, I think he was Tamil and Hindi, so whichever language you want. So I'll just say a few words before Maharaj speaks. I was just listening to this beautiful chanting by the children, and Yona Kangshati na Dveshti, Yona Shochati na Kangshati. There is one quarter of a shloka. Just something interesting struck me. If you are a devotee of God, if you love God, you know something interesting. You are not allowed to want anything else, and you are not allowed to be unhappy. You are not allowed to want anything else. Something very, very interesting. Na Kangshati. You see, it's like this. Suppose suppose your honored guest has come to your house. And a guest has come to your house, and you keep looking out of the door. Yes, you have come, please sit. But you keep looking outside the door. When will he come? When that other person is going to come? How will your guest feel? You're ignoring the guest. You're looking for something else. Somebody else has to come. Then only you are satisfied. Now your guest is feeling ignored. Your guest will not feel happy at all. You have gone to somebody's house. Instead of taking care of you, expressing joy at your arrival, oh, you have come. Okay, please sit. And he's looking out of the window. When will that person come? That means his happiness is not complete with your arrival.
His happiness, he expects something else to happen, somebody else to come, then only he is happy. Exactly like that we do when God is there in my heart, but I am unhappy. Why? Money, status, success, health, something in the world, if that thing happens, then only I'll be happy. God is sitting in the heart, thinking, what about me? I'm here. Ah, yes, you are there, but let that thing happen first. Something else in the world has to happen, then only I will be happy. Even if God is there in my heart, then you are ignoring God. You are not honoring God. The presence of God should be enough to make us happy. Imagine, a person you love very much, if he or she comes to your house, then all it's a dishonor to the presence of God. And the opposite, if you go to somebody's house, he's invited you, you must come to our house. You go to somebody's house, and when you go with a face, in Bengali they say pachamuk, with an owl-like face like this, looks at you and he says, oh, you have come, all right, you have come, sit, what to do? You have come here, sit for some time, unhappy, complaining attitude. Now, how will you feel? That means your presence did not make that person happy. Something else is making that person unhappy. That misery, I have got some health problem, financial problem, something is there. God's presence is not enough to cure my unhappiness. Shojati. The very unhappiness, even when I feel the presence of God, the very unhappiness is an insult to the presence of God. You will feel insulted if your presence in somebody's house is not enough to make that person happy. It continues to be unhappy in spite of your presence. After some time, what will you say? All right, then let me go. That person probably said, all right, you go now. So, na shojati, na kankshati. We never think about it that way. I am devoted to God, but I have got many desires in my life. I am devoted to God, but I have got a lot of unhappiness in my life. Both of them do not go with true devotion to God. This fact itself is not, we do not understand this. Why we do not understand? There is a difference between using God for one's life and living one's life for God. Our lives or living a life for God. আমি ভগবানকে কি জন্য চাই? আমার জীবনটা আরেকটু বেটার হোক, ভালো হোক, তাই জন্য ভগবানকে ব্যবহার করছি আমার জীবনটা একটু ইমপ্রুভ করার জন্য, হোম ইমপ্রুভমেন্ট। আর যদি জীবন, লাইফ ইজ নট a little better, if some desires are not fulfilled, আমার দুঃখ যদি না যায়, আমার যদি কামনা বাসনা পূর্ণ না হয়, দেন তার দরকার নেই, বিশ্বাস চলে গেছে ভগবানের পক্ষ থেকে। God is fired. তোকে নিজের কাজটা করলো না তো। আমার ঈশ্বরের উপর খুব বিশ্বাস ছিল, কিন্তু এখন আর বিশ্বাস নেই। কেন এই দুর্ঘটনা হয়ে গেল জীবনে, কি আমারই ইচ্ছা ছিল, আর কত কান্নাকাটি করলাম, পূর্ণ করলো না, অতএব দরকার নেই ভগবান। তার মানে God is necessary for improving my life. My life is not for God. So the real devotee using God for improving my life, সেটাও কৃষ্ণ বারণ করছেন না। গীতাতে বলছেন যে আর তো যার দুঃখ কষ্ট আছে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, যে অর্থাৎ যা কিছু চাহিদা আছে জীবনে সেও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, তারাও ভক্ত। ভগবানের বিশ্বাস আছে তো, চাইছে কার কাছে চাইছে? ভগবানের কাছেই চাইছে। So you want something in life and you ask God for that, that person is also a devotee. There's nothing wrong in that. But then one must move ahead with it. এরপরে একটু উঠতে হয় এখান থেকে। Then my life is for God. God is not for my life. Whatever happens in my life, let me remember my Lord, my Krishna. Let me take the name of the Lord. Let me rejoice in the presence of the Lord. যখন ভগবানকে মনে পড়বে, ভগবানকে ভালোবাসছি, তখনই আমার আনন্দ। ভগবানকে ভুলে গেলে আমার দুঃখ। জাগতিক সাংসারিক আনন্দ দুঃখ আমি পাত্তা দিই না। এই ভাব যখন আসবে, তখন ঠিক ভাব। আমি ভগবানকে চাই, তাতেই আমি সন্তুষ্ট। So this is one point I wanted to make. এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কথা বলে শেষ করছি। যেটা আমি যদি ভগবানকে নিয়ে আনন্দ করে থাকি, if I am totally involved with God, who will take care of my job, my career, or even my ashram? Sri Krishna says, yoga kshemam vahamyaham. I shall take care of it. যে একেবারে আমার উপর নির্ভর হয়, তার সংসার আমি দিই। yoga kshemam vahamyaham. তার যা দরকার আমি দিয়ে দিই, তার যা আছে সেটাকে তার রক্ষাও আমি করি। অতএব ভগবান কথা দিয়েছেন,
সম্পূর্ণ নির্ভর হও আমার উপরে, তোমার যা দরকার, whatever you require, I shall add on to you, and whatever you have, I shall protect. তো এইটুকু বলে শেষ করছি. We have revered Swami Atmapriyananda ji here, and we look forward to hearing from him. ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवध्यं निरञ्जनम् अमृतस्य परं सेतुं जगदेन्धननिवारणम्. ॐ सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. आविराविर्मयेधि रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ॐ शक्ति समुद्र समुत्थतरङ्गं दर्शितप्रेम विजृम्भितरङ्गं संशयराक्षसनाशमहास्त्रं यामि गुरुं शरणं भववैद्यम्. अद्वयतत्त्वसमाहितचित्तं प्रोज्ज्वलभक्तिपटावृतवृत्तं कर्मकलेवरमद्भुतचेष्टं यामि गुरुं शरणं भववैद्यं. नरदेव देव जय जय नरदेव. এইমাত্র সর্বপ্রিয়ানন্দ যেটা বলেছিলেন সেখান থেকে আমি শুরু করছি. গীতার বিখ্যাত শ্লোক, all of us know this shloka. Bhagavan says in the Gita, 4 kinds of people worship me. Chaturvida bhajante mam jana sukriti no Arjuna. He says they are sukriti. ওরা অত্যন্ত ভাগ্যবান যারা আমার কাছে টাকার জন্য আসে, ওরা ভাগ্যবান. অনেক সময় নিষ্কাম ভক্তি নিয়ে একটু সমস্যা আছে ভক্তদের মনে, ঈশ্বরের কাছে এগুলো চাইবো কি না. ঠাকুর নিজে বললেন রাজার কাছে লাউ কুমড়ো চাইবে, কিন্তু আমার ঠাকুরের কাছে প্রশ্ন, লাউ কুমড়ো আমার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কার কাছে যাব? রাজার কাছে যাব? ঈশ্বরের কাছে ভক্তি চাইতে হবে, বৈরাগ্য চাইতে হবে ইত্যাদি একটা মত আছে. কিন্তু আমার যদি ভক্তি বৈরাগ্যের চেয়ে টাকাটা বেশি চাই তাহলে আমি যাবো কার কাছে? একজন পাগল ভবতারিণীর কাছে গেছে, মায়ের কানের কাছে. A man who is slightly eccentric went to Bhavatarini. মা মা দেখা দে, মা মা দেখা দে. না হয় টাকা দে. যদি দেখা দিলে তো আমার টাকার কোনো প্রয়োজন হবে না, দেখা যদি না দিস তাহলে টাকা দে. So if God doesn't appear before you and then you are not filled with God, you have to be in the world and then survive. So the Bhagavan very carefully chooses this word, Sukritina. They are all blessed people because they come to me. See, anybody who goes to God for anything is a blessed person. The idea is God puts you into difficulty so that you can come to Him. ঠাকুর বলছেন না, আড়াল থেকে শোনেন, পাছে দেখা দিলে, কাছে থাকলে কিন্তু ডাকবে না. ঠাকুর বলছেন তিনি মা ডাক শুনতে চান. মায়েরা বাচ্চাদের সঙ্গে খেলতো, এখন মায়েদের সময় নেই, বাচ্চাদেরও সময় নেই. আর থাম বড় বড় থাকতো. Pillars used to be there in the houses, and the mothers used to be slightly leaner perhaps, and they will hide behind the pillar, and the child will be looking for the mother and crying, oh mom, where are you, where are you? And the mother will never reveal herself. মা যদি বাইরে চলে আসেন তাহলে মজাটা নেই. তখন যখন কাঁদতে কাঁদতে মা যখন করলো, বের হয়ে জড়িয়ে ধরে. That's the game. ঠাকুর বলছেন তিনি অনেক সময় আমাদের দুঃখ দেন যাতে আমরা ডাকতে পারি. কেন? মা ডাক উনি শুনতে খুব আনন্দ করেন. মা মা বলে ডাকলে যেমন মায়ের খুব আনন্দ হয়, ঠিক সেরকম আমরা যদি ঈশ্বরের কাছে গিয়ে কাঁদতে থাকি তো উনি একটুখানি আনন্দ পান. সমস্ত যদি দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু ডাকবো না. না, দুঃখ মে সুমেরন সব করে, দুঃখ মে করে ন কই, जो सुख में समरण करे तो दुख काहे कोई. কবির দাস বলেছিলেন না, সকলে কিন্তু দুঃখে কিন্তু ভগবানের স্মরণ করে, কিন্তু সুখে কেউ স্মরণ করে না. Everybody calls on God when he is unhappy, and once he is happy you feel everything is okay, you don't call on him. So Kunti Devi
famous Janani, mother of the Pandavas, had a fantastic prayer. He said, "Oh Lord, give me sorrow all the time. Vipadasantu Shashvat. Always I should be in sorrow so that I can call on you and do not forget you." এখন ভগবান বলছেন 4 রকমের মানুষ আমার কাছে আসে। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। আর্ত মানে অত্যন্ত পীড়িত, দুঃখিত, শোকার্ত। জগতে অনেক রকমের দুঃখ আছে, so many kinds of sorrows afflict us. And we usually go to our friends, or relatives, or parents through Facebook, Twitter, blogs, so many kinds of, and then we on the mobile phone, you know, I'm so sad now. Don't worry. He is consoling you because he himself is unhappy, and he is trying to console you until sorrow doesn't go away. So the Bhagavan says, why don't you come to me? You should remember, he is Avatirana Bhagavan speaking, not Saguna Brahman. He makes a distinction between these two. Durga, Kali, Ganesha, all these people are the embodiments of Saguna Brahman. But the Avatirana Bhagavan, who incarnates himself as a human being, is easily accessible and approachable. He is like me. So he can relate to God as Krishna, Rama, Ramakrishna, much more easily than he can relate to God as Kali or Channamas. Channamas, of course, nobody dares. Kali or Durga or Ganesha or Kartika. Because he is like you, he suffers like you, he is born like you. Although he is not like you, he appears to be like you. ঈশ্বরের সঙ্গে অবতীর্ণ মনুষ্য শরীরে খুব সহজে কিন্তু সম্পর্ক পাততে পারি আমরা, কিন্তু মনুষ্য শরীর দেখে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না। অবজানন্তি মাম মূঢ়া মানুষেম তনুমাশ্রিতম। ভগবান বলেছেন না, আমি মনুষ্য শরীর নিয়ে এসেছি বলে আমাকে দেখে অবজ্ঞা করে, কিন্তু আমার পরম ভাবটা ওরা জানে না। তিনি কিন্তু দেখাচ্ছেন না। He doesn't reveal his divine form, because if he reveals his divine form, nobody will go near him. And if he does not reveal it, we do not know his divinity. অর্জুনকে শুধু একবার দেখালেন, অর্জুন ভয়ে কাঁপছে। বিশ্বরূপ দর্শন বলে এটাকে। অর্জুন বলল, আহা মহা ভুল করেছি, কোনো কোনো গালিও দিয়েছি, সাক্ষাৎ খেলার ছলে, খাওয়ার সময় কখন তোমাকে নন্দের ছলে অনেক কিছু বলেছি, তুমি ক্ষমা করো, ক্ষমা করো। সামনের দিকে প্রণাম করছি, ভয়ে কাঁপছে, ভীত ভীত প্রণাম বলা আছে। সামনে দিকে পিছন দিকে প্রণাম করছে, কেউ পিছন দিকে কোনদিন করে প্রণাম? এত ভয় পেয়ে গেছে, ভীত ভীত নম পুরস্তাদ পৃষ্ঠতস্তে, তারপর ঘুরে ঘুরে প্রণাম করছি, এত ভয় পেয়ে গেল। ঈশ্বরের আসল রূপটা আমরা যদি সত্যি সত্যি জানি, ঈশ্বরের কাছে যেতে খুব ভয় লাগে। সেজন্য ঈশ্বর কি করেন, তার আসল রূপটা ঢেকে আমাদের কাছে এসে, আরে আমি তো তোদের মতনই রে বাবা। মা বলতেন না, মা তুমি কি ভগবতী? না, আমি কি, আমি তো তোমাদের মতনই, তোদের জন্য এসেছি তো। So that he draws you near him or her as an avatar. When you go near him, you know he is not like you, but he makes you feel he is like one of you. এখানে অবতীর্ণ ভগবান এসে বলছেন, আর্ত যখন হবে তুমি আমার কাছে এসো। Come unto me, ye that are weary and heavy laden, and I shall give you rest. যিশু বলেছিলেন, সমস্ত অবতারা বলেছেন, তুমি যখনই দুঃখ হবে, শ্রান্ত, প্রতিশ্রান্ত, অত্যন্ত ক্লান্ত, দুঃখিত, পীড়িত, ব্যথিত সব মানুষ, তুমি এসো না আমার কাছে। ভগবান বিশাল দোকান খুলে বসে আছেন, মানুষের আরতি নাশ করার জন্য মানুষ যেতে চাইছে। এবারে খুব সুবিধা আছে, this time you have a special advantage because of Ramakrishna has come. Because in general human beings, we say, become highly materialistic. খুব বস্তুবাদ, ভোগবাদী হয়ে গেছে, মানুষ ঈশ্বর কাছে যায় না। You know what is the advantage? ঈশ্বরের দোকান খালি পড়ে আছে। The moment you call on God, he rushes to you. সেই জন্য ঠাকুরের কাছে যদি একটু সামান্য প্রার্থনা করলে সঙ্গে সঙ্গে উনি আমাদের পূরণ করেন এবং কৃপা করেন, কারণ ও কাজ নেই, বসে আছেন। কারণ বসে আছেন, কেউ ডাকেই না। ঠাকুর নিজে এসেছেন, যে শক্তিকে নিয়ে এসছেন, নরঋষি নারায়ণকে নিয়ে এসছেন, স্বামীজিতে, তারপর রাখালকে নিয়ে এসছেন। এই ছাড়া উনি 15 জন শিষ্য যারা সন্ন্যাসী,
অসংখ্য গৃহস্থ ভক্ত সেই পরম্পরা আজকে পর্যন্ত চলে আসছে। এত শক্তি নিয়ে বিশাল দোকান খুলে বসে আছে, কেউ যাচ্ছে না। একজন গেলে উনি বলছে, এই একজন এসছে, চলো চলো। সেই জন্য this time on it's very easy to have the grace of God. Just you call him once, so you don't have to do anything much, and you can directly call him. You know, the mobile phone sometimes often call numbers, so you don't have to every time press 10. So you put 001, some code number, you can program it. You know what is the program by which you can call immediately on God by just pressing one button? It's called Om. Tasya vachaka pranavaha, Yoga Sutra says, and the Upanishad also says, his name is Om. The moment you press Om in your mobile phone, God responds, did you call me? So he made a response to you. The response of God to man is so fast and so quick in this age of Kali, because very few people go to him. That is the general conception. So man goes to God when he is afflicted with sorrow, artha. So the Bhagavan says, whatever you have in your mind, you come and pour it out to me. This is one small take home which I request all of you to do. আপনারা কিন্তু এই একটা জিনিস মনে রাখুন, ঠাকুরের জীবনের কাছে, মায়ের জীবনেতে আমরা যদি কোনো জিনিস শিখি, সেটা হচ্ছে যে কোনো সমস্যাতে ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করো। ঠাকুর কি করতেন? ঠাকুরের জীবনে তো আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন অল্প স্বল্প। For everything, he directly used to go to Bhavatari. Totapuri had come. You know Totapuri? A tall, bearded person, completely unclad. For 45 years, he struggled with unbroken continence and tapasya, and realized the supreme being in the Nirvikalpa Samadhi. He comes and sees Ramakrishna sitting there. Advaita er jonno eto bodo adhar. Advaita sadhana karoge? Ami maa ke jiggesh kore ashi. He rushes to Bhavadar in his temple. Totapuri bhabche kothay jacche, মায়ের কাছে দেখা যায়। মায়ের কাছে, মা স্বামী এসে বলছে আমি কি করবো? আরে তোর জন্য তো আনিয়েছি রে বাবা, অবশ্যই করবি। He comes full of joy. হ্যাঁ, মা বলেছে। বলে কি মাথা খারাপ নাকি? কোথায় গিয়ে এটা মূর্তির সামনে দাঁড়ালো, তার বলছে হ্যাঁ করে আবার কাছে আসছে। হ্যাঁ, বুঝে নিয়েছি। তা বড্ড বেশি ইমোশনাল। আমরা বলি না, খালি কাঁদতে থাকে বা ঈশ্বরের কাছে, টু মাচ অফ ইমোশনাল। ভক্তি বেশি হওয়াতে মাথাটা এরকম হয়। যখন অদ্বৈতের জ্ঞান যখন ঢেলে দেবো, সব ঠিক হবে, মাথাটা ঠিক করে দেবো। সেই সময় তোতাপুরে মাথা ঠিক করে ঠাকুর পাঠিয়ে দেবো। But everything rushed to God. শুধু এটা না, নরেন এসে বলছে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন। কত সময় আছে? ওকে, না আমাকে বলতেই থাকি, সারা রাত বলতে পারি। এখন নরেন এসে বলছে, আচ্ছা আপনার এগুলো রূপ দর্শন হচ্ছে না, সেগুলো হচ্ছে এটা মাথাটা একটু গোলমাল হয়ে আছে বলে হচ্ছে। ডিরেঞ্জমেন্ট অফ দ্য ব্রেইন। কেন সাইকোলজিতে বলা আছে হেলুসিনেশন বলে একটা বস্তু আছে। আমাদের মনস্তত্ত্ববিদ, সাইকোলজিস্ট, they have written there that if you are very strongly imaginative, sometimes kind of a hallucination comes to you. ঠাকুর বিচলিত হয়ে গেলেন। What is the solution? সোজা মায়ের কাছে যাও। মা, ভবতার নেই। নরেন খুব পড়াশোনা করেছে, মোটা মোটা বই পড়েছে, পণ্ডিত লোক, সে বলছে নাকি আমি এসব দেখছি, এসব ভুল। তখন ঠাকুর নরেনকে বলছেন, কিন্তু কথা কই যে ও অমনি হয়, মাথাটা খারাপ বলে আমি কিছু। How dare নরেনকে দেখুন, গুরু, নিজের গুরুকে মাথা খারাপ কেউ পৃথিবীতে কেউ বলেছে? এটাই ঠাকুর স্বামীজির অদ্ভুত একটা গুরু শিষ্যদের সম্পর্ক। যেমন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে অর্জুনের সম্পর্ক, শিষ্যস্তেহম সাধি মাম ত্বাম প্রপন্নম বললো, কিন্তু কৃষ্ণকে কিন্তু যথেষ্ট গালি দিয়েছে। কিন্তু সখাত এত সম্পর্ক। ঠাকুর কিন্তু তোতাপুরীকে এমনি বলেছেন নাকি? ধুনি জ্বালিয়ে
ধ্যান করতেন তোতাপুরি, একজন এটা আগুন দিতে এসছে অন্য কারণে, তখন কিন্তু নিয়ে মারতে গেছে। He wanted to beat that person with a pair of tongs. He was taking away some portion of the sacred fire. ঠাকুর হো হো করে হাসছেন, কিরে হাসছিস কেন? শালা তোর ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড় দেখে নিলাম। গুরুকে শালা বলেছে পৃথিবীর ইতিহাসে কথা হবে। ঠাকুর যাকে তাকে যাকে বলে দিতে। So much of intimacy. How Totapuri loves Ramakrishna is not recorded, but you can see the kind of love which he had for his disciples. What an extraordinary person he was. He could immediately realize. Totapuri knew that Ramakrishna was married. ঠাকুর বিবাহিত, ঠাকুর জানতেন। এত অত্যন্ত হার্ড কোর বেদান্তি যেটা বলি আমরা, সে বলছে তাতে কি, ব্রহ্মজ্ঞানের পরে স্ত্রী থাকলেও কি আছে। With regard to Ramakrishna, he was so liberal. নরেন এসে বলে যাচ্ছে, immediately went to মা বললেন ও বলুক না, সব মানবে। Then beaming face he comes to Naren, তোর কথা আর শুনবো না, মা বলে দিচ্ছে আমার সব ঠিক আছে। For every little thing, immediately rushes to the mother because he knows nothing but the mother. This is one thing we should always remember. আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, আমরাও প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করি, সেগুলো যে মানুষকে কোনো নিজের দুঃখ বলবেন না, মানুষকে বলে লাভ নেই। দুটি কারণ, একটা হচ্ছে ও নিজে দুঃখে আছে, ওর কাছে আমাদের দুঃখে ঢেলে নিতে পারে না। দু নম্বর হচ্ছে অনেকে কিন্তু একটু আনন্দ করবে, বাহ খুব দুঃখে আছে জানো। লাভটা কি? আমরা যদি আমার দুঃখ প্রশমন করতে চাই, ঈশ্বরের কাছে যে ঢালো না, ওর জন্য তো এসে বসে আছেন তো উনি। সমস্ত মানুষের দুঃখ নেওয়ার জন্য অবতীর্ণ ভগবান এসে বসে আছেন, ওকে অবহেলা করে কোথায় যাচ্ছ তুমি? So this is one lesson we should learn from Ramakrishna and Baliwada. মায়ের জীবনে একটা ঘটনা মনে পড়ছে। Shyamasundari Devi, mother's mother, and Sharada Devi herself, both of them were walking towards Dakshineshwar, walking all the way from Calcutta. They had come from Jaramati to Calcutta. হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, প্রচন্ড রোদে গিয়ে কিন্তু খালি পায়ে হাঁটতে হতো না। ঠাকুরের বেশ ভালো করে জুতো পরতেন, একবার পলিশ করা জুতো, তবে দেখে না জুতো এরকম করে একটা কার্ভ করেন রাজকীয় স্টাইলে। মা জীবনে জুতো পরেননি কিন্তু। হেঁটে হেঁটে আসছে, হৃদয়রাম পুরো দাপটে আছে, সেবক তো, ঠাকুর আমার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, এই অহংকার। মা ঢুকার সাথে সাথে বলছেন কেন আসছে, চলে যাও, why do we come here, go back. Shyamasundari was totally confused. Shyamasundari Devi was from Sihor, from the same village from which Hridayaram came. চলো চলে যাও। ঠাকুর কি করা উচিত ছিল? ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলে এই একটা কিন্তু আমাদের খুব জিজ্ঞাসা আছে। নিজের পত্নী তার মাকে দিয়ে হেঁটে হেঁটে এতদূর এসেছেন, হৃদয়রাম বেটার অহংকারে ওকে থাকতে দেবে না, চলে যেতে বলছে। স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখছেন জীবনীতে, হৃদয়রামের ভয়ে আগাগোড়া ঠাকুর কিছু বলিলেন না। For the fear of Hridayaram, Ramakrishna did not utter a single word. That woman is crying, is looking out of the window. এটা বলতে পারতেন, হৃদয়রামকে থামাতে যদি ভয় থাকতো, তুমি মাকে এরকম মাথা গরম করে কিছু মনে করো না, তুমি বলতে পারতেন, সেও বলেন। He didn't utter a single word. What did Sharada Devi do? আমরা বলে কি করতাম? প্রথম হৃদয়রামকে কি ভেবেছে ওটা কি, হ্যাঁ আমি থাকবো না মানে, এখন উমেন্স রাইটস, আমি কিন্তু উমেন্স কমিশনে নালিশ করবো তোমার বিরুদ্ধে, কেস করবো। ও তো কি করতাম, আমি চেঁচামেচি করতাম, তুমি কে হে, আমাদের কি আছে। এই যুগে এইগুলো কিন্তু উপযোগী কিনা আমরা বলি না, আশা করতে হবে, যুগটা পাল্টে গেছে, যুগ পাল্টায়নি। The same spiritual principles, eternal principles exist even now. Do not think the spiritual principles will change according to time. The principles are the same, depend on God. It looks very funny. এইগুলো যেন ভগবানকে বলতে হবে। If you are helpless, he is the only person who will be able to help you. আর
Narayana Bhagavan Narayano Me Gatihi. This beautiful stotra by Shankara, Artratrana Narayana Stotra. He says, whenever you are in difficulty, when you are in terrible sorrow, call on Narayana, God, He is the only help. মা কি করলেন, সোজা গেলেন ভবতারিণীর কাছে। অম্বিরাজি লিখছেন, হৃদয়রামের ভয়ে ঠাকুর আগাগোড়া কিছু বলিলেন না। দ্বিতীয় পংক্তি, সতীলক্ষ্মী শ্রী শ্রী মায়ের নিজের পতির প্রতি বিন্দু মাত্র এটা কোনো ক্ষোভ ছিল না, হৃদয়রামের প্রতি কিন্তু মাত্র কোনো রাগ ছিল না। তার ক্ষোভ, রাগ, অভিমান সমস্ত শ্রী জগদম্বা চরণে নিবেদন পূর্বক তিনি বলিলেন, মা আবার যখন তুমি আমাকে আনবে তখন আসবে। Look at this sentence, memorize this sentence. She had no grievance against Hridayaram. She had no grievance against her own husband. She was a wedded wife. She was not allowed even to enter the Kshemeshwar. And her husband never protected her. What would that woman do? She straight went to Bhavatarani and then poured her heart out. So whenever we are in trouble, we should at least make a small practice. This is not a very difficult practice. Don't cry to God, of course alone, don't cry before others. Either they will think you're dramatizing or they will not understand you. In the depths of your being, cry to Swami Thakur, Amar, keno erokom holo? You solve this. I can't solve this problem myself. একা যদি না পারিস মন, মানে সেখানটা রাম প্রসাদকে সঙ্গে নেয় না। So if you cannot do it alone, call upon God, you come, solve this problem for me. তুমি ছাড়া কেন? তুমি ছাড়া আমি কাউকে চিনি না। তোমার বিনে অন্য কেউ জানি না, বলছেন না, মা গো আনন্দময়ী, নিরানন্দ করো না, আমার দুটি চরণ বিনে আমার মন অন্য কিছু জানি না। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু জানি বলে আমাদের সমস্যাটা। ঈশ্বরকে ডাকবো, তারপরে লাস্ট অল্টারনেটিভ, I'll try other methods. কিন্তু other methods আমার কাছে নেই। যখন জিজ্ঞাসু, কিউরিয়াস, কি বলবে ঠাকুর বাকুর বলছে, এরা কি পুজো করছে, বিবেকানন্দ সেন্টারে কি হয় একটু দেখি। Not he is very curious to know, but he is very interested. Artharthi, he is in need of material books. Nothing wrong in it. অনেক সময় সাধুরা আমরাও বলতে থাকি, ঈশ্বরের কাছে শুদ্ধ ভক্তি ছাড়া কিছু চাইবেন না। আমি ভক্তি চাইছি না মহারাজ, আমার একটু টাকা চাই, কি করবো? সেজন্য আমাদের ভক্তরা বেলুড়মঠে খুব বুদ্ধিমান আছে। ঠাকুরের কাছে বেলুড়মঠে এসে ভক্তি মুক্তি চেয়ে যাওয়ার সময় ভবতারণীর কাছে গিয়ে টাকা করে চেয়ে চলে যাবে। কিন্তু কালই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ দেন। আমাদের ঠাকুর একবারে এমন বৈরাগ্য নিয়ে বসে আছেন, উনি এগুলো কিচ্ছু দেন না বলে মনে করি আমরা, কিন্তু ঠাকুর সবই দেন। অর্থটা হচ্ছে আমার যা প্রয়োজন কার কাছে চাইব। Suppose a child needs somebody and the child is the child of a prime minister and he needs something, he goes to his father, said, I need this. He is not going to the prime minister, he is going to his dad. নিজের বাবার কাছে যেমন আমরা চাই, নিজের মায়ের কাছে যেমন চাই, ঈশ্বরের কাছে চাও না। আমার একটা প্রয়োজন আছে, কি আর করবো আমি কার কাছে চাইবো? অর্থার্থী জ্ঞানী জ্ঞানী who becomes identified with God and his own self. And the Bhagavan says, Jnani is my own self. Eka bhaktir visishyate, desham jnani nityayukta eka bhaktir visishyate. Jnani is called Eka Bhakti. It's a very interesting statement in the Bhagavad Gita. How can a jnani be Eka Bhakti, one-pointedly devoted to God? Say Shankara, the great Bhashyakara, just has one sentence in the Bhashya. Eka Bhakti, Anyasya bhajaniyasya adarshanaad Eka Bhakti. He doesn't see anything else except God to whom he can be devoted. It is not a choice. Should I have bhakti towards this or that? There is no this or that. He sees only God and God alone who is worthy of a devotion and worship. সেই জন্য বলছেন ভক্তিটা ঈশ্বরের কাছে যদি বলো, ঈশ্বর কিন্তু সর্বপ্রিয়ানন্দ বলছেন না, যোগক্ষেমম মহামি অহম,
আমরা ঈশ্বর ঈশ্বর করে যাচ্ছি, তাহলে উনি যদি না দেখেন, আমরা একটুখানি বেশি বুদ্ধিমান, শিয়ানা তো একটু বেশি ক্লেভার। হ্যাঁ, ভগবানকে ডাকি, কিন্তু যদি একটু ফেল করে একটু ব্যাকআপটা রাখে। Like you have a pen drive and you have a external hard disk as a backup. So I record it here. Suppose there's a problem, I'll have a backup. And God, most interestingly, if you have a backup, God leaves you in lunch. যদি ব্যাকআপ থাকে ভগবান চলে যাবে, এটা মহা মুশকিল। ঈশ্বরকে যদি বলে ঠাকুর যদি একটা ব্যাকআপ না, তুমি ব্যাক আমার উপরে পুরোপুরি ছাড়ো অথবা ছাড়ো, ছেড়ো। ঠাকুরের গল্প মনে পড়ছে, একজন হরিভক্ত হরিনাম করতে করতে বিভোর হয়ে যাচ্ছে, ধোপা কাপড়গুলো বিছিয়েছে, ধোপার কাপড়ের উপরে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। devotee chanting the name of God were completely absorbed in themselves, walking along, and then the washerman has put some clothes to dry. He was walking over them. এই ধোপা এসে মারতে আসছে, হঠাৎ মহাবিষ্ণু বৈকুণ্ঠ ধামে বসে আছেন, মা লক্ষ্মী পদসেবা করে যাচ্ছে, ছুটে এলেন, কিছুক্ষণ মানে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেলে আবার চলে এলে? আমার ভক্ত প্রায় মার খেতে যাচ্ছিল, আমি ছুটে গেলাম ওকে বাঁচাতে, ইতিমধ্যে দেখলাম ওর হুশ এসে ইটটা তুলেছে, আমি চলে এলাম। So when he knew he could protect himself, আমাদের পার্ট হচ্ছে বড্ড বেশি আমাদের ইট আছে। আমাদের বাড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে দেখবেন কিছু না কিছু কনস্ট্রাকশন হতেই থাকে সমস্ত সেক্টরে। আমরা রামকৃষ্ণ মিশনে আমাদের দুরবস্থা কেন? আমাদের বলছে স্বাভাবিক, এর উপরে এত নির্ভরতা আসছে না তো চেষ্টা করলেও, কারণ এত বেশি ইট আছে। মানে we have other props, we have other supports apart from God. Unless you give up all other supports and depend only on God, the God will respond. This is a very dangerous thing about God. There is a saying in the Jewish tradition, my God is a jealous God. আমাদের ঈশ্বর না বড্ড বেশি ঈর্ষাপরায়ণ, অন্য কেউকে ভালোবাসলে উনি কেটে পড়েন, আমাকে শুধুমাত্র ভালোবাসতে হবে, otherwise I am not in it. After all, it's not a bad choice, করে দেখি না। আমি বলছি না উনি কিন্তু সবসময় করে ফেলবেন, আমি জানি না, unless you test it out. কিন্তু টেস্ট করতে অসুবিধা, you test it out. আপনি জীবনে একটা দুবার যদি দেখেন, আপনি যদি দেখেন সত্যি সত্যি উনি দেখেন, 100 times, 1000 times faith বেড়ে যাবে। Your faith will go up million times when you see he actually comes and helps you. Yogakshamam vahami, bahu dhatu means I actually carry. এটা নিয়ে সুন্দর গল্প আছে, one of the Goswamis, ও তো পরম বৈষ্ণব, তো যোগক্ষেমম বাহামি দিকে একটু দুঃখ পেয়ে, আহা স্বয়ং ভগবান সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, তিনি আবার বই নিয়ে যাবেন ভক্তের জন্য, সেটা ঠিক হলো না। দাদা আমি বলছে, দাদা আমি বলছে, বলছে বাকিয়া আমি নাকি বলেছে, এটা যখন করছে, আমি কিন্তু আই অ্যারেঞ্জ টু বি ডেলিভার্ড টু হিম। উনি কি নিজে নিয়ে যাবেন নাকি? দেখে উনি স্নান করতে গেছেন, তখন স্ত্রী ওখানে আছে, তখন দেখছি দুটি বালক এসছে, এটা শ্যাম বর্ণ আর এটা গৌর বর্ণ, অনেকগুলি জিনিসপত্র নিয়ে এসছে। হ্যাঁ, তো অনেক অভাব ছিল, কে পাঠিয়ে, স্বামী এটা পাঠিয়েছে, বাবা কালাম। আচ্ছা তোর কি হয়েছে বলো তো? এখানে বিশাল একটা ঘা হয়েছে, ওখান থেকে রক্ত ঝরে যাচ্ছে, শ্যাম বর্ণ বালক। The boy, the blue-eyed boy, the blue boy, he had a scar from which blood was oozing out. He said, who beat you, my child? তোমার স্বামী আমাকে কেটে ফেললো, কি করবো? When his husband came back, said, oh, you have said, I didn't send anybody. Who came to you? Boys came, but why did he beat? Then he understood, because he changed that Vahami, that became a scar on the Lord's forehead. It is literally true. It is not a story. It is not an imagination. It is not Bangla bole kothar kotha. It is not hyperbole. It is not a just a way of saying it. It just is literally 100% true that God comes directly to help you. Raghunath Dasher গল্প জানেন তো? নিবেদিতার মাস্টার সাহেব আছে, স্বামীজি বলেছেন, Raghunath Das was a great devotee of Rama, and he was essentially in the army.
বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। রাম রাম যখন ভজন হচ্ছে তখন নিজেকে সামলাতে পারে না। He couldn't contain himself with this. He used to leave his seat and run behind it. Invariably it used to happen. People complain, they say, you are a sentry, you can't leave your post without permission. This is a serious offense for which you may be court-martialed and you may be shot. মিলিটারিতে প্রচন্ড স্ট্রিক্ট করা। বলছে আমি তো চেষ্টা করে আর পারছি না। প্রচুর কমপ্লেন গেছে বড় সাহেবের কাছে। ও বলে না, হতেই পারে না। রঘুনাথ দাস is so sincere, I can't believe this can happen. রঘুনাথ দাস একদিন কালকে থেকে আমি খুব সাবধানে থাকবো। From tomorrow I'll be extremely careful. I will not be carried away with this party. And again, when the sound of Ram Bhajan, he just lost himself and ran. Then he said, I should not repeat it anymore. He went to the big boss with a resignation letter. আমি ছেড়ে দিচ্ছি চাকরিটা, আমি পারলাম না, কালকেও তো কখন গিয়েছিলি রে ওই মুখ সময়, হ্যাঁ আমি তো নিজেকে টেস্ট করতে গিয়েছিলাম, পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম, তুই তো ছিলি তো ওখানে। I went myself to test it out, but I saw you standing there. Because he had gone away, Rama himself came and literally stood in front of him. This is not a story. আমরা অনেক সময় গল্প বলে মনে করি, this can happen in your life and my life. Now, here, whether it's in America or England or France or India, this can happen, this should happen, this will happen. আমাদের ওরকম বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস না থাকলেও this is true, this has happened in life for very, very ordinary people. সেই দিনে সেলম বলে দক্ষিণ ভারতে একটি স্থান আছে, আপনারা জানেন, ওখানে মন্দির আছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় আমরাও গিয়েছিলাম, বীরেশ্বরণবার গিয়েছিলেন। মন্দিরটা যিনি তৈরি করেছিলেন, সমস্ত অর্থদান করেছিলেন একজন মহিলা। A woman gave the entire money and she narrated the story. It happened just the other day. সে বাড়িতে আছে, ওর স্বামী বাইরে গেছে, অনেকদিন আসছে না, ফিরছে না, she was very much worried. এখন আসছে না, এখন আসছে না, she was crying bitterly. Then she saw a very bright looking angelic woman. She came and consoled, asked কিছু হবে না, ঠিক হয়ে যাবে ইত্যাদি. Then she forgot all about it. After a very long time when he went to the Ramakrishna Math, she saw, এ তো এসছিল আমার কাছে, এ কে? ও সারদা দেবী, কিচ্ছু জানতাম না। তখন ও বললো, this can happen to me, I should give my everything to সারদা দেবী. এটা সামান্য ঘটনা, এটা স্পিরিচুয়াল কিছু না। ন্যাচুরালি স্ত্রীর দুঃখ হয়, কষ্ট হয়, স্বামী এখন দেরি করছে বলে, even for that God comes to help. কারণ ঈশ্বরের তো প্রচুর কিন্তু সময় আছে, কাজ নেই, কেউ দুঃখ পেলে ছুটে আসে না, তার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। সেজন্য বলছেন তুমি যা করবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ঈশ্বরের কাছে যাও। ইট ইজ ট্রু দ্যাট হি হেল্পস ইউ। এটা আমার কাছে অভ্যাস করার জন্য, আর কিছু না। লেট আস মেক এ প্র্যাকটিস অফ দিস। সায়েন্টিফিক এজ, রেশনাল সব ছাড়ো, তোমার রিজন সায়েন্স সব দেখা হয়ে গেছে। যত রিজন, যত রেশনাল, যত সায়েন্টিফিক বলছে, সবচেয়ে দুঃখে আছে। I tell you, scientists are the most miserable people in the world. কারণ বুদ্ধি নিয়ে খেলে তো ওরা, যারা হৃদয় নিয়ে বলছে অনেক আনন্দে আছে। আর বুদ্ধি নিয়ে খেলতে খেলতে যত দূর যাও, বুদ্ধির রথে করি আরোহণ, এই যে সংসার জলদি সুখ দুঃখ করে আবর্তন, পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এই যে নহে কথা পালাবার, বারংবার পাইছ আঘাত, কেন করো বৃথাই উদ্যম। তো আমি যে কবিতা শাখার প্রতি, তুমি বুদ্ধি রথ দিয়ে কত দূর যাবে রে বাবা, শেষ পর্যন্ত আবার ফিরে আসতে হবে। যাদের হৃদয়ের মধ্যে একটু সামান্য ভক্তি রস হয়েছে, ঈশ্বর নির্ভরতা হয়েছে, বিষয়টা ওরা ধন্য। Those in whose hearts kind of bhakti, devotion to God, a dependence on God, faith in God has arisen even a little, they are blessed. আপনাদের সরল ভাবে যারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, সে কিন্তু সহস্রগুণ ভালো, তার বুদ্ধি দিয়ে বিশাল বড় বড় বই লিখে ফিলসফি ঝাড়ে। যতই যাই করো ঈশ্বরের কাছে যেতেই হবে। মধুসূদন সরস্বতী, one of the greatest of the Advaita Acharyas in the recent times,
অদ্বৈত সিদ্ধি বলে একটা বই আছে ওনার, perhaps the last word on Advaita. তিনি বলছেন যতই আমি ফিলসফি করি না কেন, আমার শ্রীকৃষ্ণ তিনি হচ্ছেন আমার প্রাণের নাথ। চৈতন্য মহাপ্রভু মত প্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ। Why I am saying this is because all of us have all kinds of problems in life. Somehow or other try to relate to God. ঠাকুর বলছেন তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নাও। সম্পর্ক পাতিয়ে নাও মানে তার সাথে একটা রিলেশনশিপ গ্রো করে ওর সঙ্গে তুমি কথোপকথন করার চেষ্টা করো। Try to talk to God in the privacy of your heart and pour your heart out. তুমি হৃদয়কে খালি করে তার কাছে নিবেদন করো। সেজন্য ভগবান বলছেন আত্মজিজ্ঞাসার অর্থাৎ জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ। বহামি, ভেরি ইন্টারেস্টিং ওয়ার্ড ইন দি গীতা। বহামি মানে আমি বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, বহন করে নিয়ে যাচ্ছি। আমি একটা গল্প বানালাম, এই গল্পটা আমার ইমাজিনারি গল্প, বেসড অন রিয়ালিটি, ট্রুথ। প্রচুর লাগেজ নিয়ে আপনি রামকৃষ্ণ এজেন্সি আগে ছিল না, তারা ছিল তো আগে ওর নাম ছিল চৈতন্য এজেন্সি, তার আগে বুদ্ধ এজেন্সি, তার আগে যিশু এজেন্সি, আমরা বরাবর ছিলাম। এবার কিন্তু নতুন হয়েছে রামকৃষ্ণ এজেন্সি। কোথায় আমাদের হেডকোয়ার্টার বেলুর মঠে, কিন্তু সারা পৃথিবীতে আমাদের কিন্তু ব্রাঞ্চ আছে। তোমরা কি করো? আমরা মানুষের কর্মফলটা নিচ্ছি, আমাদের কর্মফলের লাগেজটা আমাদের মাথায় নিয়ে নিয়ে মরছি আমরা। মা এসেছেন মোদের কি আর ভাবনা ভাই, জানো তো গানটা? ভবের বোঝা দূরে ফেলে আয় সকলে নাচি গায়। রমণ মহর্ষি বলছেন, উনি বিখ্যাত একজন জ্ঞানী ছিলেন দক্ষিণ ভারতে। আমরা নিজের বোঝা নিজের মাথায় নিয়ে নিয়ে মরছি আমরা। একজন নিজের মাথায় বিশাল লাগেজ নিয়ে ট্রেনে যাচ্ছে। He is carrying a huge luggage on his head, so heavy. The head is aching, he is sweating terribly. Somebody said, sir, put your luggage on the train. Where you can? You see, I told my wife not to give so much luggage. স্ত্রীকে বললাম নিচে কি করবো, আমাকে লাগেজ মাথায় নিয়েছে, নিচে রাখবো, এটা আমার লাগেজ তো। যে ট্রেন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে আপনার লাগেজটাও নিয়ে যাবে। God is carrying our body, our mind, our intellect. So why do you think He will not carry our karma also? সমস্ত কর্ম ওকে দাও না, ওটা নেওয়ার জন্য বসে আছে। So we don't have faith. স্ত্রী বলছে দিয়ে দাও, স্বামী বলছে আমি নিজেই বই দাও, নিয়ে যাও, বই বই নিয়ে যাও। It's absolutely free. And whatever you give to Lord, whatever you do to Lord, the amount of return that you get is infinite. Latest একটা ব্যাংক হয়েছে না, রামকৃষ্ণ ব্যাংক, জানেন? এই 1897 সালে প্রতিষ্ঠিত, 1 মে, called Ramakrishna Bank, বেলুর মঠে হেডকোয়ার্টার্স, সর্বত্র এখানে ব্রাঞ্চ আছে। There's a Ramakrishna Bank in which you can start an account with zero balance. Usually এখন নতুন হয়েছে, আগে আগে ব্যাংকে মিনিমাম রাখতে হতো 500 টাকা, 1 টাকা। You can start with even 1 rupee is enough, $1, even $0.50 you start. What is the rate of interest? Interest is coming down. In America, of course, the interest is zero or negative. In India, of course, it's coming down. In this particular bank, which is very unusual and extraordinary, the amount of interest is infinite. Even if you deposit just a little, you get infinite amount of interest. I am quoting the Gita. Swalpamapyasya dharmasya trayato trayate bhavato bhayat. Even if you just do just a little, the infinite will be your reward. So what little you give to God, He gives you in return infinite amount. রবীন্দ্রনাথের গল্পটা পড়েছেন তো গীতাঞ্জলিতে? রাজা রথে যাচ্ছে, এই ভিখারি রাস্তায় বসে আছে। Suddenly রথটাকে থামালো। King was going in a chariot and a beggar was sitting in the street. Suddenly the chariot stops there. আমাকে কিছু দে গো। The king is begging of the beggar, please give me something. The beggar got totally confused. What? The king of kings and coming and begging of me, a beggar, I have nothing to give. ছোট্ট থলিতে কিছু ধান ছিল, এক টুকরো ছোট্ট করে ওর কাছে দিয়েছে। বাড়ি গিয়ে দেখছে ওটা সোনা হয়ে গেছে। Profusely is
keeping, why did I not give the whole thing to God? So what little you give to God, that turns into gold. Because you are contacting Him through this. So Ramakrishna says repeatedly, তার কাছে গিয়ে নিবেদন করো না। তিনি, very interesting statement in the Gathamrita, তিনি কান খোড়কে পিঁপড়ের নূপুর ধ্বনি শুনতে পান। তোমার আমার প্রার্থনা উনি শুনবেন না? Very difficult to translate in English. They have translated a very interesting translation Vivekananda has done. He is quick-eared in the translated way. That means you think of an ant. An ant is walking there. It has very small feet, and those feet are making a noise when they contact the ground. He is able to listen to that little noise of that poor ant. And will he not be able to listen to the cries of you and me? He shall listen, he does listen. ঠাকুরের যে বারংবার গীতাতে বলছেন আমি ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা করব। গীতাতে ভগবান বলছেন, কথামূর্তি তিনি বলছেন, you pray to God and call upon Him. And call upon Him with a deep cry. Cry to God with a real cry, বলছে না? In America, people don't like crying. There was an American boy who was with us for some time. I gave him the gospel to read. Swami, why so much of crying is there in this? Purushaka. I did not tell him, boy, you are now young. You grow old, you will cry and cry all your life. Life is not easy. Life is so cruel. Life is terrible. And the injustice of life and the sorrows of life will impinge upon you in such a way that your whole heart will be simply broken. And when the cry of your heart gushes out, who heals you? That's why in Christianity, this tremendous statement, Jesus loves you. In India, we love God. In Hinduism, repeat this, Ishwar ke bhakti karo, Ishwar ke bhakti karo. Ishwar tomar prati bhakti kore. Jesus loves you. This has been repeated by Ramakrishna. ঠাকুর বলছেন, গাভী যেভাবে বৎসের পেছনে ছুটে, ভক্তের পিছনে কিন্তু ভগবান ছুটেন। প্রথমে ঈশ্বর কিন্তু এটা বড় চুম্বক হিসাবে আমাদের টানেন, শেষ পর্যন্ত ভক্ত চুম্বক হয়ে ঈশ্বরকে টানে। In the beginning, God is like a huge magnet that draws all the devotees. In the end, devotee becomes a huge magnet and draws God to him. আমরা দেশের লোক নই, এটা মনে রাখুন। Don't feel that we are inferior. We can even draw God, and God will be your slave tomorrow, completely conditioned by your love. Ishwar কিন্তু ভক্তির পরাধীন. There's an interesting story in the Mahabharata. You know the story of the Kurukshetra war. Sri Krishna was the main architect of the whole war. And he was asking everybody how to prevent war. যে যুদ্ধ কি করে বন্ধ করা যায় বলো তো? তিনি বলছেন যুদ্ধ হোক, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন। There are two characters in the Mahabharata, Nakul and Sahadeva, among the Panchapandavas, who are very silent. ওদের কোনো ভূমিকা বোঝা যায় না, কিন্তু অসাধারণ জ্ঞানী ছিল। সহদেবের কাছে জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি বলো তো কি করে যুদ্ধটা বন্ধ হবে? সহদেব হেসে বলছে, প্রভু দুটি উপায় আছে যুদ্ধ বন্ধ করার। There are two simple ways in which you can prevent the war from happening. প্রথমটা হচ্ছে দ্রৌপদীর মাথাটা মুড়িয়ে দিতে। The first is Draupadi's hair should be removed. মনে আছে কেন? সেই প্রতিজ্ঞা করেছিল দুঃশাসনের রক্ত মাখিয়ে তারপরে চুলটা বাঁধবো। She had taken a vow. Dushasana should be killed and she will smear her hair with Dushasana's blood, then only she will tie a knot in the hair. দ্রৌপদীর হেয়ারের জন্য যত সমস্যা, চুলটা তুলে দাও। সেকেন্ড, তোমাকে বন্দী করে কারাগারে রাখতে হবে। You should be arrested first and put in jail. তুমি বাইরে থাকলে বেটা যুদ্ধ হবেই। Look at the great devotion behind this. Because Sri Krishna laughs and says, the first thing can be easily accommodated by calling a barber. ওকে 10 টাকা দিলে চুলটা তুলে দিতে পারবে। আমাকে বন্দী করার ক্ষমতা ত্রিভুবনে কারো আছে?
Does anybody have the courage to arrest me? Then Sahadeva says, oh Lord, will you take the challenge? Come on, see, I arrest you here. He sat in meditation, kept Sri Krishna in the depth, the lotus of his heart, and then tied him tightly with the cords of love. Bhakti Roshidi amon bandlen. Sri Krishna হাত জোড়ে বলছেন, আমি হার মেনে নিয়েছি ভাই, আমাকে ছেড়ে দাও. The famous statement he makes, aham bhakta paradhino asvatantra eva. I am the slave of a devotee and I have no freedom as far as the bhakta is concerned. Bhakti, ঈশ্বরের যে প্রেমটা এমন জিনিস, ঠাকুর বলছেন না, যাকে আমরা প্রেম করি সেই জন্য ছোট বলে মনে হয়. গোপীদের ধরুন না. Look at the gopis of Vrindavan. Sri Krishna repeatedly says about this in the gospel, in the Atmapriyananda. ঋষি মুনিরা বড় বড় বিশাল সব সময় ধ্যানস্থ. Shukadev, Dasdev, সব. All the devatas and the gods are singing the praise. Ganesha and Suresha and Dinesha, all of them are constantly singing the praise of God. And Shuka, Vyasa, they're all meditating. And the Vedas repeatedly say, he is Anadi, Ananta, Akhanda, Acheda, Abheda. That great Paramatman supreme reality, he was made to dance to the tune of the gopis, just by offering a little curd and a little yogurt and a little butter. Ektu makhon আর একটা ক্ষীর খাইয়ে দিয়ে পরব্রহ্ম নারায়ণকে কি নাচ ওরা নাচালো. There's a beautiful poem by Rasa Khan. Rasa Khan was a Muslim, but so much of devotion for Hari. Some of the Muslim poets were so full of Hari Bhakti, so much so there's a statement, Inu Musulman Harijananape Kotini Hindu Variye. You can even give up billions of Hindus in contrast to the great devotion of these Muslim priests. The poem which I read in school, Shesha Ganesha Suresha Dinesho Jahi Nirantara Gave Jahi Anadi Ananta Akhanda Acheda Subheda Batave Narada Sheshu Kavyasarate Pachuharita Upani Parina Pave Tahi Ahiriki Chohariya Chachiya Vari Chachupe Nachana Chave. Ahiriki Chohariya Chokrira বলি না আমরা, আরে একটা অশিক্ষিত একজন ছোকরিরা একটুখানি দই দিয়ে একটুখানি দিয়ে, এই শ্রীকৃষ্ণ একটু আমাকে ক্ষীর দেয় না, একটু দই খাবো, একটু নাচ দেখো. The supreme Brahman, who is inaccessible to the great yogis and the rishis, and the Vedas say he can't be described in any words. He is Acheda, Akhanda, Abheda. And these maids of Vrindavan, just by offering a little curd, they are making him dance to their tune. That is the power of bhakti. The power of bhakti makes even God appear so small. And the God himself says, Aham bhakta paradhino asvatantra yuva. All of us have that power within us. আমাদের ভক্তি extraordinary নাও হতে পারে, একটু একটু আছি বলে এখানে বসে আছি আমরা. And we can command God. ঠাকুর আমাকে বাঁচাবে না মানে ভেবে চুটে. এটা কে বলেছে জানেন না, কোনোটাই আমার নয়. কিন্তু আমি যখন কথা বলি লোকে বলছে আপনি বাড়ি বলছেন না, আমি কোনোটাই নিজে বলি না, কিন্তু মশলাটা আমার, এটা বলছে. ওটাকে নিয়ে এসে একটু ভেজে টেজে মশলা দিয়ে খাওয়ালে এটা লোকে খুশি খুশি হই. রামপ্রসাদ, আমি যদি মরি ও হর শঙ্করী দুর্গা নাম কেউ লোবে না. He's challenging the mother. Oh mother, if I die this moment, remember, nobody will call upon you. Why? People are like, hey, who is this fellow? Hey, Ramprasad. Who is this woman? Miserable. Whole life he called on Durga. Durga did not respond at all. In Hinduism there's a problem. In Christianity, Islam there's no problem. There's only one Christ. Whether Christ saves you or destroys you, you have to call only upon Christ. Here, there's a lot of competition between gods. এখানে বিশাল প্রতিযোগিতা. মা দুর্গা তুমি না হলে আমি চলে যাবো জগদ্ধাত্রীর কাছে, জগদ্ধাত্রী না হলে চলে যাবো কালীর কাছে. দেব দেবীরা সবসময় নিজের দলকে ঠিক রাখার জন্য খুব চেষ্টা করতে হবে. না হলে তুমি আমি করে করে দুর্গা পেলাম না, চলে যাবো কালীর কাছে. এই কালীর কাছে যাও তুমি আমরা তো করো তাহলে. পলিটিক্যাল
পার্টিস মতো আর কি, দর করতে হবে। আমি যদি মরি ও হর শঙ্করী দুর্গা নাম আর কেউ লোপে না, লোকে বলবে রামপ্রসাদ সারা জীবন দুর্গা দুর্গা করলো, কিছুই হলো না। তুমি কিছু কাজে যাচ্ছিস রে দুর্গা মধ্যে, খবরদার যাবি না। কেন? এই তো রামপ্রসাদ বোকার মতো সারাক্ষণ দুর্গা 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 করে, দুর্গা কিছুই করলি না, বরঞ্চ তুই ওখানে যা জগদ্ধারে গেছে। মা বলে আমি বসে আছি, ও কোথায় গেলে ওখানে চলে গেল। মা আমাকে কিন্তু বাঁচাও, না তুমি তোমার নাম খারাপ হয়ে যাবে। ঠাকুর যদি আমাদের না বাঁচান, ঠাকুরের নাম খারাপ হয়ে যাবে। কোথায় এসে আমেরিকা কষ্ট করে পরিশ্রম করে আপনারা এখানে বসে একটি ছোট সেন্টার করেছেন, ঠাকুর যদি এখানে না আবির্ভূত হয়ে আপনাদের না বাঁচান, ঠাকুরের নাম খারাপ হয়ে যাবে। ঠাকুর কিচ্ছু করেন না, ও বড় লোকের কাছে যান বেলুর মঠে, এখানে কিছুই আসতে চান না, বদনাম হয়ে যাবে তোমার, খবরদার। রামপ্রসাদ বলছেন মা তুমি আমাকে না বাঁচালে তোমার নাম খারাপ হয়ে যাবে। জাস্ট টু সেভ মি, save yourself, you have to save me. And Lord does not give up anybody. উনি কাউকে কিন্তু ছেড়ে দেন না। কারণ তিনি জানেন আমাকে ডাকছে যখন একটা রেসপন্ড করি না, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন না, come unto me ye that are weary and heavy laden and I shall give thee rest. শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যখন এলেন, সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মাম একম শরণম ব্রজ অহম ত্বা সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ দুঃখ পেও না, don't grieve, I will save you from all sins. এটা বলার পরে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তাকে আপনি সু করতে পারেন। You can sue him in the court. কারণ তুমি কন্ট্রাক্ট দিতে, you are bound by a covenant. ভক্তের সঙ্গে ভগবান একটা covenant হয় না, সই করেছেন। এটা আমার কথা নেই, কার কথা বলুন তো, মনে পড়ছে? মায়ে পয়ে মোকদ্দমা ধূম হবে রামপ্রসাদ বলে। রামপ্রসাদ বলছে মায়ে পয়ে মানে the mother and son fighting in the court. মা আমাকে বেশি খাটালে আমি কোর্টে চলে যাবো তোমার বিরুদ্ধে, তুই বলেছিস আমাকে কিন্তু রক্ষা করবি, তখন আমাকে সাধন ভজন করে তারপরে উন্নতি করতে, আমি করতে পারবো না, তোমাকে রক্ষা করতেই হবে। ডকুমেন্ট দেখাও, লিগাল ডকুমেন্ট। শিবের দলিল শিল মোহরে রেখেছি হৃদয় খুলে, এবার নালিশ করবো নাথের ঘরে ডিগ্রি লব 100 ওয়ালে। মনে পড়ছে গানটা? এবার ডিগ্রি লব 100 ওয়ালে। I have got the document signed by you and I will sue you in the court of Mahadeva, and one hearing I'll take an injunction against you. And nowadays the media are terribly powerful. 100 TV channels will come. Hey, there is breaking news. What is the breaking news? Mother and son fighting in the court. Don't drag me to court. Save me. These are the kind of emotions which a devotee feels. মিনিমিনে ডিভোশন কিন্তু সুবিধা নেই। সবসময় বীর ভক্তি বলছেন না, করবে না মানে আমাকে যখন নিয়ে এসেছো। So I always tell Ramakrishna, you see, I didn't come here, you only called me. আপনারা চিন্তা করুন ভালো করে, আপনারা এখানে এসে ভালো থাকতে পারতেন, কত কি বিনোদন আছে, how many kinds of enjoyments are open to you. আজকে রবিবার রাত্রে এখানে বসে বসে কিন্তু ধর্মকথা শুনে যাচ্ছেন, এরকম বোকামো কিছু কেউ করে? How many kinds of entertainments are open in this country, and you are listening to this religious discourse. He has called you, and having called you, enticed you, if he drops you and does not save you, the onus is upon him. There is a great poet called Purandara Das in Karnataka. So all the great poets and the devotees speak the same language. He has written a song, Yanagu Ane. Anybody knows Kannada here? No. Yanagu Ane, Unagu Ane. He says, oh Lord, come on, sit down. Let us have a covenant. We may sign a contract. One by one. Any legal person here? They begin by saying, whereas, there's a big covenant there, right? Whereas you have assured that you will save the devotees, and whereas I have surrendered to you, and whereas you have promised me when you came as Rama and Krishna, when you came as Rama also he promised. Do you know the story? Ramchandra was sitting, and the Vibhishana is coming there. Please tell me when I should stop. Vibhishana is standing there. Vibhishan Akash Marge eshe দাঁড়িয়ে আছে। বিভীষণকে কিন্তু গ্রহণ করা উচিত কি উচিত না,
You would discuss. Ramayana মধ্যে আছে। সকলে বলছে না খবরদার গুপ্তচর, he may be a spy, he may come, he has deserted his brother, he may come and harm us. Being a democratic king, he had a council of war. Immediately called a council. হনুমান মহাবীর বলছে রামচন্দ্র, রাবণও যদি এখানে আসে শরণ নেবে বলে তোমাকে দিতে বাধ্য তুমি। Even if Ravana comes and asks that he will surrender to you, you are bound to give. Then the famous statement in the Ramayana, Ramchandra says, Sakrideva prapannaya tavasmiti yachate abhayam sarvabhutebhyo dadami etad vratam mama. This is my vrata. This is the vow I have taken as an avatar. Sakrideva, even once somebody comes and says, I am yours, tavasmi, আমি আমার বলে একবারে যদি বলে সকৃদেব অভয়ম সর্বভূতেভ্যো দদামি, I give fearless to people বলে। কল্পতরুতে বলছে না ঠাকুর, আত্মপ্রকাশে অভয় দান বলেছে শরৎ মহারাজ। He gives fearless to everyone. Nobody have any fear. I am here. কোনো ভয় নেই। So this is the promise Rama made, Krishna made, Jesus made, and now we are going back to it. So Purandaradara says, Ma, Panduranga Vithala, Sri Krishna, let us have a covenant. Clause 1a. If I do not constantly think of you, my mind is not in you, the onus is upon me. আমি যদি তোমাকে দিনরাত চিন্তা না করে আমার দিব্যি, ঠিক আছে? All the devotees, bhaktas are witnesses. Sri Krishna, you sign, I sign, all the devotees sign. 1b, but if you do not turn my mind constantly towards you, the onus is upon you. Krishna Bhagavan মতো সই করে দেবে। ঠিক আছে, সই করো। 2a, if I do not constantly keep holy company, then the onus is upon me. আমি যদি সবসময় সৎসঙ্গ না করি তাহলে আমার দিব্যি। ঠিক আছে, সই করো। 2b, আমাকে সবসময় সৎসঙ্গে জুটিয়ে না দাও তাহলে তোমার উপরে কিন্তু such a wonderful song. If you read all this, you feel how intimate they were with God. Talk to God, pray to Him, and then talk to Him and then threaten Him also. তুমি করবে না মানে? আমি তো আসতে চাইনি, আমি ঠাকুরকে বলি, আমি তো আসতে চাইনি, আমি ভালোই ছিলাম সংসারে। তুমি ডেকে নিয়ে এসে এই দেবতাতে আসবি, সাধু হবি, না হবো না, এই খুব ভালো, কি আছে, অনন্ত আনন্দ পাবি। তারপরে দেখবেন you come to Garuda, you are infinite joy, so much of bliss, and তাই নাকি আসার পরে ছেড়ে দেবে। আরে কোথায় তুমি আনন্দ আনন্দ, বস থাকো, he is busy catching other customers. এটা আমার কথা না, কিন্তু কে বলেছে জানেন? এটা মায়ের জীবনীতে আছে, mother used to prepare betel leaves, পান আছে, পান শাক, দু রকম পান শাক আছে। একরকম পানটা হচ্ছে ইলাচি ফেলাচি দিয়ে খুব সুগন্ধি দিয়ে করতেন, আর এমনি সাদা মাটা একটা পান। One kind of betel in which she used to put several kinds of ingredients which are with fragrance and with fine taste. The other one which is ordinary. তো মাকে বলে দু রকম কেন? এই যে সুগন্ধি যেটা করেছেন না, এটা ভক্তদের জন্য, সাদা মাটা ঠাকুরের জন্য। কেন? আরে ও তো আমাদেরই তো, যাবে কোথায়? ভক্তদের জন্য এটাও খাইয়ে ধরতে হবে। So I had to catch out to the devotees by seeing, feeding them with all this. Thakur is our very own. আমাদের সমস্যাটা আমরা এসে পড়েছি তো, ঠাকুর আমাদেরকে ছেড়ে দেবে। আরে এসে গেছে, থাক, যাবে কোথায়? আমি নতুন ভক্তিদের ধরি, বলছেন আমরা এরকম বললে তো হবে না, আমরা ছাড়ি না সকলে সহজে। You have called me and then the onus is upon you. So since He has called you, it's not my statement, Jesus said this. Ye have not chosen me, but I have chosen you. So Prabhupada used to repeat this very often. যিশু বলছেন, আমি কিন্তু তোদের বেছে নিয়েছি, তোমরা আমাকে বাছনি। Many are called, but a few are chosen. অনেকে ডাকা হচ্ছে, কিন্তু কয়েকজনকে বেছে নেওয়া। We have been specially chosen by Ramakrishna, otherwise you and I will not be here. এত ভোগ আছে, এত বাসনা আছে চারিদিকে, ওইসব ছেড়ে তার কাছে এসছে মানে কোনো বিশেষ কৃপা ভিন্ন হতেই পারে না। Unless He is specially favorable to us, given a special kind of grace, it is just impossible that we are sitting at His feet. Therefore, it is our birthright that He shall grace us.
last sentence I will speak. This is there in Srimad Darshan. Srimad, as you know, the record of the gospel, the great Rishi, whom Ramakrishna brought to record his sayings, Sri Ramakrishna Kathamritakar. তিনি তার স্মৃতিকথায় বারবার বলছেন, কথা বলতে নেই এটা, ঠাকুর নাকি বলতেন, তোদের কিচ্ছু করতে হবে না, এখানকার চিন্তা কর, এখানকার think of me. You don't have to do anything, sadhana. No sadhana is necessary, just think of me. Whatever sadhana is required to be done by you, I will make you do it at the right time. যে সাধনা তোমাদের প্রয়োজন ঠিক ঠিক আমি করিয়ে নেব, শুধু আমার চিন্তা করো। তারপরে বলছেন এখানকার চিন্তা যে করে পিতার সম্পত্তি যেমন পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে সন্তান যেমন পায়, আমার সম্পত্তি সব পাবে। Whoever thinks of me shall inherit my wealth, even as an offspring inherits the father's wealth. I am using the word offspring because it could be a son or a daughter. Daughters also have equal rights now in India. Then Master says, Srima says, you know what is his wealth? Our sampatti ki jano? Gyan, bhakti, vivek, vairagya, shanti, sukha, prem, or samadhi. These are the wealth of Ramakrishna's cultivated in abundance. All that you need to do is just to think of him and declare that you are his son or daughter. তার সন্তান বলে সাকসেশন সার্টিফিকেট যে মুহূর্তে দেখিয়ে দিলে, এই খুলে দাও তো, সম্পত্তি দিয়ে দাও। এত খাটতে হবে না স্পিরিচুয়াল লাইফে। অনেকে বলছে খাটতে হবে, যোগ করতে হবে, অনেক রকম জ্ঞান ভক্তি বৈরাগ্য, কিছু করতে হবে না। থিঙ্ক অফ গড। অবতীর্ণ ভগবান এসছেন, জাস্ট টু থিঙ্ক অফ হিম ইউ উইল গেট এভরিথিং। সাকসেশন সার্টিফিকেট দেখা। ওর সন্তান এখানে তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে বলছে না, সর্বত্র বায়োমেট্রিক ইত্যাদি। চোখটা আবার করতে হবে, কানটাকে দেখবে, ফিঙ্গারটা দেখবে। ইউ হ্যাভ টু প্রুভ, এখন ডিএনএ টেস্ট। আর ইউ হিজ সান আর ডটার? প্রুফ, সাকসেশন সার্টিফিকেট। আমাদের কোথায় আছে বলতে পারেন? All of us have a succession certificate, a copy of which is kept at Belur Math. যখন আমরা ফর্ম ফিল আপ করলাম ইনিশিয়েশনে, দীক্ষার সময় ফর্ম ফিল আপ করলাম না, সেখানে গুরুদেব সই করেছেন, দাও ওটা দেখিয়ে দাও, ইস মাই গুরুদেব, হি হ্যাজ সাইন্ড দিস ফর্ম। ঠাকুর ঠিক আছে তো, ভেরিফাই করো, দাও ওকে দিয়ে দাও। সো অল অফ আস হাসতে হাসতে রামকৃষ্ণ ভাব গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে আমরা চলে যেতে পারি। রামকৃষ্ণ পুত গঙ্গা, জানেন এই গানটা? ব্রহ্মানন্দ সাগরে ধায়। So this Puta Ganga, this great Ganges of Ramakrishna's glory and his power and his grace will take us directly to the Brahmananda Sagara. All that we need to do is just flow. সাঁতার কাটলে আরো চারদিন, উল্টো কাটলে মুশকিল আছে অবশ্য, তাতেও দোষ নেই, বেগটা আমাদের নিয়ে চলে যাব। So all of us happily will float in the Bhava Ganga and reach the ocean of Brahmananda. হাসতে হাসতে ভাসতে ভাসতে আমরা রামকৃষ্ণ পুত গঙ্গাতে ব্রহ্মানন্দ সাগরে যাবই যাব, নিশ্চিন্তে দুহাত তুলে আমরা কিন্তু যেন আনন্দে নাচতে পারি। মা এসেছে, মোদের কি আর ভাবনা ভাই। এত ভাবনা থেকে কি হবে? তার কাছে ছেড়ে দাও না, তার কাছে ছাড়তে আমরা পারছি না। এত অহংকার আমাদের আছে, আমি নিজে একটু করবো, হ্যাঁ তাকে তো না, নিজে করতে থাকো, বড় আর কি করা যাবে। সেই জন্য ভক্তি পথে তার কাছে ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকা এত সুন্দর সহজ পথে ঠাকুর দিয়ে গেছেন। এবং অবতীর্ণ ভগবান যখন আসেন, ভক্তিপদ অত্যন্ত সহজ করে দেন। এটাকে ভগবান গীতাতে বলছেন, রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম পবিত্রমিদমুত্তমম প্রত্যক্ষাবগমম ধর্ম্যম সুসুখম কর্তুম অব্যয়ম। অত্যন্ত সহজ, সুসুখম। শঙ্করাচার্য ভাষ্যতে বলছেন, যে কোনো জিনিস খুব সস্তা যদি হয়, বেশি দিন থাকে না। খুব কম দামের জিনিস যদি কেনেন, সহজে, এটা এরকম নয়। এটা সস্তা, is very easy to access, but শাশ্বতম is eternally it will exist. So great royal path, the royal highways Ramakrishna has given us. So we are all in the path of this highway, and let us march together singing the glory. Jai Ramakrishna bole ekhane শেষ করছি। In USA, it's a rare thing, you know. So 2 times, yearly they added this spoke program. Our Kirtan. So he knows well. So
So Swamiji, we are very fortunate that you came and delivered, nice word. इससे गागर में सागर भर दिया आपने थोड़ा समय पे. Thank you Swamiji for coming. So we hope in future you extend your time for us. God bless you.